Hi everyone, welcome to Impact Academy. I'm Yashasvi Chintada. So let us continue with AP session, AP history series. So we have completed Satavahanas. So let us go to Ikshavakus. Okay. Now Ikshavakus is not a very this is not a very lengthy topic. Okay, and also అంత ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇక్షవకుస్ నుండి రెగ్యులర్ గా అడిగే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకున్న ట్రెండ్స్ చూస్తే ఈ మధ్య జరిగిన ఎగ్జామ్స్ చూస్తే మనకి రెగ్యులర్ గా ఏవైతే ఎక్కువ అడుగుతారో దాని నుండి క్వశ్చన్స్ అడగకుండా ఏదైతే అంత ఇంపార్టెంట్ అని మనం అనుకోమో, ఓకే, విచ్ టాపిక్ అంటే మనం పక్కన పెడతామో అలాంటి టాపిక్స్ నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నట్టు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ 2, ఓకే, సో గ్రూప్ 2 లో ఇక్షవకుస్, ఓకే, సాతవానస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్షవకుస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకి ఈస్టర్న్ చాళుక్యస్ ఆఫ్ వెంగి, ఈస్టర్న్ చాళుక్యస్ ఆఫ్ వెంగిలో కూడా కొంచెం ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కువ చూడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు వేరియస్ మేజర్ అండ్ మైనర్ డైనాసిటీస్ దట్ రూల్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బిట్వీన్ 11th to 16th centuries అన్నాడు. సో ఇక్కడ మేజర్ అండ్ మైనర్ అన్నాడు కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద విజయనగర కింగ్డమ్ కానీ రెడ్డి కింగ్డమ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దట్ రూల్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఈ నిజామ్స్ అవన్నీ కూడా చూడాలి. సో తర్వాత యూరోపియన్స్ అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో అండ్ ఆల్సో సిలబస్ అంటూ పర్టికులర్ గా ఏమి లేదనే మనం చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఏపీ హిస్టరీలో మొత్తం అంతా కవర్ అయిపోయింది. ఎక్కడైతే ఈ 11th to 16th మేజర్ అండ్ మైనర్ అన్నాడో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ విల్ ట్రై టు కవర్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. సో ఇక్షవకుస్ అనేది యాజ్ ఐ సెడ్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా గతంలో క్వశ్చన్స్ అడగకపోయినా అడగడు అని చెప్పలేము. సో కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటివ్లీ లెస్. మనకి విజయనగర కింగ్డమ్ కానీ శాతవాహనస్ కంపేర్ చేస్తే కంపేరిటివ్లీ తక్కువే ఉంటుంది. సో లెట్ us ట్రై టు కవర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇక్షవాకుస్ వర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ శ్రీ పర్వతీయులు. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ శాతవాహనాలు చూసాం కదా. ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మెన్షన్ అబౌట్ శాతవాహనస్. తర్వాత ఇక్షవాకుస్ వర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ శ్రీ పర్వతీయులు అండ్ ఇక్షవాకుస్ క్యాపిటల్ వాజ్ విజయపూర్. మన శాతవాహన పీరియడ్ లో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఏం చూసామండి, ప్రతిస్థానపురం, ఆల్సో నోన్ యాజ్ పైథాన్, విచ్ ఇస్ ఇన్ ఔరంగాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. So that was the first capital, and the next capital, second capital, built by Pulamavi II, is Dharani Kota or Danyakatakam, also known as Amravati. So Ikshavakus వచ్చేసరికి capital is Vijaypuri. Sri Parvatiyulu capital is Vijaypuri. అండ్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద థీరీస్ రిగార్డింగ్ దర్ ఆరిజిన్. సో అక్కడ కూడా మనం థీరీస్ చూసాం కదా, విదర్భ వివి మిరాషి, కన్నడ ఆరిజిన్ సుక్తంకర్, అండ్ పిటి ప్రతిస్థానపురం పిటి శ్రీనివాస్. సో ఇలా సమ్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ థియరీస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో నార్త్ ఇండియా నుండి వాళ్ళు వచ్చారు అన్న థియరీ రాప్సన్ అండ్ బూలా. ఓకే, దే ఆర్ ఫ్రమ్ కన్నడ ఆరిజిన్ అనేది ఓగలి, అండ్ తమిళ్ కే గోపాలచారి, దేవర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఆరిజిన్ అని కాల్డ్వెల్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదివి ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఇంకా అంతకంటే మనం ఏం చేయలేం, జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఇక్షవాకుస్ కేమ్, ద నేమ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఇక్షు విచ్ మీన్స్ షుగర్ కేన్. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇక్షవాకుస్ అంటే ఇక్షు అంటే షుగర్ క్యాన్. సో వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాలో ఎక్కువ షుగర్ క్యాన్ పండించి ఉండొచ్చు. జస్ట్ లైక్ మౌర్యాస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మౌర్య అంటే పీకాక్. మౌర్యాస్ అఫ్ కోర్స్ సెవరల్ ఆరిజిన్ థియరీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా. ద బుద్ధిస్ట్ సైడ్ ఏంటంటే దే ట్రై టు పోర్ట్రే యాస్ క్షత్రియాస్, మౌర్య క్లాన్. అండ్ వేదాస్ వీటిలో ఏంటంటే కొంచెం మౌర్య అంటే లోవర్ క్లాన్, లోవర్ స్టేట్ ఆఫ్ సొసైటీ అని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఎందుకంటే they did not follow the Vedic religion for most of the time. They were Buddhists కాబట్టి Vedic religion side ఉన్న literature లో they try to downplay the Mauryas. Anyway, so Ikshavakus అంటే word Ikshu means sugarcane. Among the feudatories who hastened the downfall of Satavahanas, Ikshavakus of Krishna Guntur region were prominent. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మౌర్యాస్ ఫ్యూడేటరీస్ అంటే ఒక రకంగా సామంతరాజులు వర్ శాతవాహనస్. అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్ దట్ శాతవాహనస్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫాలో ద మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ సెంట్రలైజేషన్, ఎక్స్టెండెడ్ బ్యూరోక్రసీ. సో దోస్ వర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ మౌర్యాస్. సో శాతవాహనస్ ఫాలోడ్ ఎ మోర్ ఆఫ్ ఎ what you say non decentralized bureaucracy. So king
కింగ్ తో పాటు సామంతరాజులు కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అప్పుడే దే విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఇన్ దేర్ రీజన్ అన్న ఉద్దేశంతో దే ఆల్వేస్ మెయింటైన్ గేవ్ సఫిషియంట్ పవర్స్ టు ద ఇండివిజువల్ వాజల్ చీఫ్స్ ఫ్యూడేటరీస్. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఫ్యూడేటరీస్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ పవర్ఫుల్. అండ్ వెన్ వీక్ రూలర్స్ లైక్ పులోమ వి3 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా లాస్ట్ శాతవాహనస్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి వెన్ దెర్ వర్ వీక్ రూలర్స్, ద అంటే ఈ సామంతరాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో బాగా పవర్ఫుల్ అవడం వల్ల they were able to establish their own dynasty. So, Satavahana's feudatories lo one of the prominent was Ikshavakus. Puranas refer to them as Sri Parvatiya Andhras. So, Sri Parvatiyulu అది మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. శ్రీ పర్వతీయులు అనేది ఇక్షవాకుస్ కి ఉన్న పేరు. అండ్ పురాణాస్ రిఫర్ టు దెమ్ as శ్రీ పర్వతీయ ఆంధ్రాస్ హూ హెల్డ్ పవర్ ఇన్ ద రీజియన్ అరౌండ్ నాగార్జునకొండ. సో నాగార్జునకొండ is a very prominent Buddhist site. And Acharya Nagarjuna was a prominent Buddhist monk, Buddhist teacher. So Nagarjuna played a very important role in Ikshavakus. So ఇక్కడ కానీ మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి సమ్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. వేర్ వాజ్ ద పర్వత విహార బిల్ట్ బై ఆచార్య నాగార్జున? ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు ఈ వన్ లైనర్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడంటే అడగపోవచ్చు, కానీ ఒకటి థియరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో పాటు వన్ లైనర్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. సో పర్వత విహార బిల్ట్ బై ఆచార్య నాగార్జున ఈజ్ ఆన్ నాగార్జున కొండ. ఓకే, సో వేర్ వర్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ వీర పురుష దత్త ఫౌండ్? అగైన్ నాగార్జున కొండ. సో అది గుర్తుపెట్టు. సో నాగార్జున కొండ ఈజ్ అ వెరీ ప్రామినెంట్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద ఇక్షవాకు పీరియడ్. Where was the temple of Ashtabhuja Narayana Swami located? It is again in Nagarjunakonda. So Vijaypur is the capital of Ikshavakus. So చూసాం కదా, మోస్ట్ Nagarjunakonda ki there are frequently questions asked. So Puranas refer to them as Sri Parvatiya Andhras who held power in the region around Nagarjunakonda. Ikshavakus rose to prominence on the ruins of Satavahana Empire. మనం చూసాం కదా లాస్ట్ శాతవాహన king Puloma V3. Okay, he was killed by his feudatories. They ruled Andhra Desha from 200 to 275 AD. So మనం శాతవాహనాస్ చూసుకుంటే there were 222 BC to 221 AD something like that. So లాస్ట్ పీరియడ్ శాతవాహనాస్ డిక్లైన్ అయిన పీరియడ్ లో Ikshavakus have rose to prominence. Capital at Sri Parvata or Vijaypur. So Vijaypur is the capital. That's why they are also called as Sri Parvatiyas. So the facts regarding the Ikshavaku dynasty which ruled Andhra after the Satavahanas were found during the excavations of Nagarjunakonda or Sri Parvata. So Sri Parvata or Nagarjunakonda, that is one prominent region of the Ikshavakus. And most of the facts మనకు తెలిసినవన్నీ కూడా because of excavations in that region. The inscriptions found here stated that Ikshavakus ruled this area with Vijaypuri as capital. So Nagarjunakonda inscriptions mentioned about Ikshavakus. So Ikshavaku means related to sugarcane. So the area లో some sugarcane cultivation అనేది ప్రాపర్ గా జరుగుతుండొచ్చు. So at that time minor dynasties మనం చూసుకుంటే, by the time Ikshavaku started to become independent, number of minor dynasties were ruling the region of the south of the river Krishna. So some of them are Pugiyas, Pugiprolu. Pugiprolu is contemporary Ongol of Prakasam. సో ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చండి. ఒంగోలుకి ఒకప్పుడు పేరు ఏంటంటే పుగిప్రోలు. సో దిస్ రీజన్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ కాకనాడు డ్యూరింగ్ పల్లవ అండ్ చోళరా రీజన్స్. సో ఒంగోలు బేస్ మీద ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు అడగచ్చు అనమాట. ఇట్స్ దట్ రీజన్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ కాకనాడు అండ్ ప్రీవియస్ నేమ్ వాస్ పుగిప్రోలు ఎక్సెట్రా. సో పుగియాస్ ఒకటి ఉండేది. అనదర్ డైనాసిటీ వాస్ హిరణ్యకాస్. ఓకే, బింబిసార హరియాన్కా డైనాసిటీ, దట్ ఈస్ మగధ కింగ్డమ్, అది వేరు. ఏన్షియంట్ ఇండియా, దట్ వాస్ 500-600 BC, అది వేరు. సో హిరణ్యకాస్ who ruled today's Gittaluru and Nandyal region. So Rayalaseema state అనమాట. They were called as the Chaliki family, which later on became the Chalukya dynasty. So try to remember this what is a timeline కూడా చూసుకోండి. మౌర్యాస్ తర్వాత శాతవాహనాస్, శాతవాహనాస్ తర్వాత ఇక్షవాకుస్. ఆఫ్టర్ ఇక్షవాకుస్ మనకి చాళుక్యాస్ హ్యావ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్. ఓకే, చాళుక్యాస్. సో చాళుక్యాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఏంటంటే చలికి అనే పేరు దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద హిరణ్యకాస్ ఆల్సో.
Matrimonial alliance చూసుకుంటే శాంతముల merged all these regions into the Ikshavaku kingdom and maintained good relations with them. ఈ చిన్న చిన్న కింగ్డమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బికాస్ శాంతముల వాజ్ మోర్ పవర్ఫుల్, హీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ ద ఇక్షవకు కింగ్డమ్. ఈ చిన్న చిన్న కింగ్డమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అండ్ మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్సెస్, సో పెళ్లి ఎదురు వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం కానీ, లేదా తన కొడుక్కి పెళ్లి చేయడం, కూతుర్ని పెళ్లికి ఇవ్వడం. ఆల్సో మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్సెస్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. So the first state formed after the decline of the Satavahan Empire was Ikshavaku kingdom. Its founder was Chantamula I. Okay, political history వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం. బట్ ఎనీవే ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఇక్షవకుస్ ఈస్ శాంతముల. శాంతముల ఆ పేరు ఎగ్జాక్ట్ గా స్పెల్లింగ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది బికాస్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ వాస్ డిఫరెంట్ అట్ దట్ టైమ్. హూ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్ అశ్వమేధ అండ్ అదర్ యాగాస్. సో ఈ సక్సెసర్స్ rigorously supported Buddhism and constructed many monuments which attract tourists even today. Okay, నాగార్జున కొండ become very famous Buddhist educational center. also మనం చూసాం కదా, నాగార్జున కొండ మీద ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో పొలిటికల్ హిస్టరీకి వెళ్తే, అకార్డింగ్ టు ద పురాణాస్ we were called as Ikshavakus were called as Sri Parvatiya Andhras. So according to the Puranas there were 7 rulers, but Ikshavakus golden inscriptions ఇచ్చారు కదా, according to those inscriptions there were only 4. సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. వాళ్ళు ఇచ్చుకున్న ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో దేవర్ ఓన్లీ మెన్షనింగ్ 4, బట్ పురాణాల్లో చూసుకుంటే 7 గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎనీవే ద ఫౌండర్ ఈస్ శాంతముల. శ్రీ శాంతముల ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఇక్షవకు డైనాసిటీ. ఈ డీథ్రోన్డ్ పులోమవి III. సో పులోమవి III ఇస్ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ శాతవాహన డైనాసిటీ, మనం చూసాం కదా. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఇక్షవకు డైనాసిటీ అట్ విజయపూరి. సో పులోమవి III లో we have already seen that he gave the Maikadoni inscription after he was dethroned, and before also he gave the Maikadoni inscription which deals with the officers at the border areas. సో శాతవాహనస్ లో చదువుకున్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని రెండు కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, క్యాపిటల్ అట్ విజయపురి, అండ్ హీ గేవ్ రంకల, దేశపల్లి అండ్ కేశనపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ విచ్ హీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో ఇక్షవాకుస్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చారు, దానిలో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి మెన్షన్ చేసింది రెంటల, దేచపల్లి, కేశనపల్లి. He donated crores of gold coins and lakhs of plough furrows and cows and land for development of agriculture. So and because of that he was given title of Mahadanapati and Sata Sahasra Laka. So these titles are also very important. So Gautamiputra Satkarni kuda మనం బోల్డ్ అండ్ టైటిల్ చూసాం కదా, ఏక బ్రాహ్మణ, త్రిసముద్ర తోయపిత వాహన ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో అలాగా శాంతముల హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇక్షవకుస్ టైటిల్స్ ఆర్ మహాదానపతి, శతసహస్ర లేఖ. అండ్ బికాస్ మహాదానపతి ఎందుకంటే ఎన్నో దానాలు చేశాడు కదా, క్రోర్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్, లాక్స్ ఆఫ్ ప్లవ్ ఫరోస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్షవకుస్ గేవ్ ప్రామినెంట్ టు అగ్రికల్చర్. అలా కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ రావచ్చు క్వశ్చన్ లో. సో శాంతముల, శ్రీ శాంతముల ఫౌండర్ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ రూలర్ వాజ్ వీర పురుషదత్త. వీర పురుషదత్త మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రీక్వెంట్ గా. అండ్ హీ వాజ్ నోన్ యాజ్ అశోక ఆఫ్ ద సౌత్. ఫైన్. బుద్ధిజం వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా డ్యూరింగ్ హిస్ పీరియడ్. సో ఇక్షవకుస్ వర్ మోర్ famous for Buddhism. Satavahanas we have seen that most of the people were Buddhist. Queens Buddhism కి సపోర్ట్ చేసిన kings were mostly Vedic religion. Okay, but Ikshavaku time వచ్చేసరికి Buddhism was also on the high note. He strengthened his kingdom through matrimonial alliances. Okay, his chief queen was Bhatti Mahadevi. He became a staunch follower of Buddhism. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ ద కింగ్స్ వర్ ఫాలోయింగ్ బుద్ధిజం ఎట్ దిస్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంటే ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. శాతవాహన పీరియడ్ లో ద కింగ్స్ వర్ మోస్ట్లీ ఫాలోవర్ ఆఫ్ వేదిక్ రిలీజన్, బట్ వీరపురుష దత్త ఈజ్ ఆల్సో ఫాలోవర్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ Upasika Bodhisattva propagated Buddhism on a large scale. She built Buddhist viharas at Chaitya Set, Nagarjunakonda, Pushpagiri and Ghansala. Evarandi Upasika Bodhisattva. And she also gave the Upasika Buddhisattva inscription. And she sent Buddhist monks to Kashmir, Tibet, etc. to spread Buddhism. So Ashoka ఎలాగైతే మనకి శ్రీలంక, ఇండోనేషియా ఎక్సెట్రా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకి సౌత్ కి పంపించాడో, ఉపాసిక బోధిశ్రీ సెంట్ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ టు నార్త్ అనమాట, కాశ్మీర్, టిబెట్ ఎక్సెట్రా. అండ్ she was the daughter of Revanta of Amravati, a rich person. So try to remember those points.
He gave the following inscription. Every Viva Purushadatta. Those are Alluri inscription, Uppugunduru inscription, Nagarjunakonda inscription, Amravati, and Jagaipeta. So Nagarjunakonda inscription, Jagaipeta, Amravati, ఈ మూడింటి మీద క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటాయి. ఆల్సో రిమెంబర్ అల్లూరి అండ్ ఉప్పుగుండూరు. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ ఈస్ యహువల శాంతముల. సో ఫస్ట్ మనం చూసింది శ్రీ శాంతముల, నెక్స్ట్ వీరపురుషదత్త, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై యహువల శాంతముల. For the first time, he gave the Sanskrit inscription in South India. So all these points are important. So first time జరిగింది లేదా బుద్ధిజం స్ప్రెడ్ చేసింది, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హూ గేవ్ సంస్కృత్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, యహువల శాంతముల. నెక్స్ట్ హిస్ ఫస్ట్ సంస్కృత్, మనం శాతవాహన పీరియడ్ లో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ప్రాకృత్ అండి. ప్రాకృత్ విత్ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ ఎక్సెట్రా చూసాం. సో హిస్ ఫస్ట్ సంస్కృత్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వాజ్ నాగార్జున కొండ ఇన్స్క్రిప్షన్. సో మళ్ళీ చూసాం కదా, నాగార్జున కొండ మీద ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎక్కువ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హీ బిల్డ్ ద హిందూ టెంపుల్స్. సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూస్తే, ఇందాక క్వశ్చన్ చూసాం కదా, సి లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ రాయల్ డైనాసిటీ బిల్ట్ హిందూ టెంపుల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా? ఓకే, it is the Ikshavakus. So try to remember that. Um, సో దట్ మీన్స్ శాతవాహన హిందూ టెంపుల్స్ పెద్దగా లేవు. మనం చూసాం కదా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో శాతవాహన పీరియడ్ లో మనం ఏం చూస్తామంటే మోస్ట్లీ అజంతా ఎల్లోరా, బ్లాక్ ప్రిన్సెస్ పెయింటింగ్, బుద్ధిస్ట్ కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్సెట్రా మనం చూస్తాం. సో మనం స్టాండ్ అలోన్ హిందూ టెంపుల్స్ అనేది మనం శాతవాహన పీరియడ్ లో పెద్దగా చూడలేం. ఓకే, సో రాయల్ డైనస్టీ విచ్ బిల్డ్ హిందూ టెంపుల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, ఇన్ ఇండియా. ఓకే, బిల్డ్ హిందూ టెంపుల్స్ ఇన్ ఇండియా, ఇక్షావకుస్. ట్రై టు రిమెంబర్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద మౌర్య పీరియడ్ అప్పుడు కూడా మనకి అన్ని కూడా కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్, బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్కువగా ఉండేది. సో మన గుప్తా పీరియడ్ లో మనం చూసాం పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్, ఆల్ దీస్ మేజర్ బిగ్ టెంపుల్స్, ఓకే, శివ టెంపుల్స్ కానీ విష్ణు టెంపుల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి గుప్తా పీరియడ్ లో వచ్చాయి. సో అక్కడ ప్రామినెంట్ గా వచ్చాయి. బట్ హిందూ టెంపుల్స్ ఫస్ట్ టైం మనకి పెట్టింది ఇక్షవకుస్ అన్న. సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. ఓకే, అండ్ అందులోన స్పెసిఫిక్ గా హూ బిల్డ్ దీస్ హిందూ టెంపుల్స్ అంటే యెహోవా శాంతముల, థర్డ్ పర్సన్. మనం పురాణాల ప్రకారం 7, బట్ చూసుకుంటే 4 అనుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్, యెహోవా శాంతముల, ఆఫ్టర్ వీరపురుషదత్త. అండ్ హీ బిల్డ్ ద టెంపుల్స్ అట్ నాగార్జునకొండ. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం అప్పుడే చెప్తున్నాం కదా, హిందూ టెంపుల్స్, స్టాండ్ అలోన్ హిందూ టెంపుల్స్ కి ఫస్ట్ మనం ఇక్షవకుస్, దానిలో స్పెసిఫిక్ గా యెహోవా శాంతముల. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ టెంపుల్స్? పుష్పభద్ర నారాయణ స్వామి టెంపుల్. సో మోస్ట్లీ వైష్ణవైట్ టెంపుల్, నారాయణ స్వామి అని ఉంది కాబట్టి వైష్ణవైట్ అనుకున్నాం. కార్తికేయ టెంపుల్, ఓకే, మన కుమారస్వామి, మురుగన్, అండ్ నందికేశ్వర టెంపుల్. సో మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు శివ. నవగ్రహ టెంపుల్ అండ్ హారతి టెంపుల్. సో ట్రై టు రిమెంబర్ అండి. అంటే ఒక్కసారి మనకి గుర్తుండిపోలే అంటే జరిగే పని కాదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ట్రై టు ఒక 2-3 టైమ్స్ అలా మనం రిపీట్ చేస్తే కొన్ని రోజులకి మనకి రిజిస్టర్ అవుతుంది అనమాట. దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఇంకా రిజిస్టర్ అవుతుంది. సో విమెన్ యూస్ టు ఆఫర్ బ్యాంగిల్స్ టు హారిత్ డేటీ ఫర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఈ టెంపుల్ లో ఉన్న డేటీ హరిత అనమాట. సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ అవీరా కింగ్ సాకసేన బిల్డ్ అష్టభుజ నారాయణ స్వామి టెంపుల్ అట్ నాగార్జునకొండ. ఓకే, సో సాకాస్ చూసాం కదా, ఆఫ్టర్ ద మౌర్యాస్ సాకాస్, మురుందాస్ ఎక్సెట్రా. సో ఈ శాతవాహనాస్, ఇక్షవకుస్ వీళ్ళకి ముందు కుషాన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో సెవరల్ నార్త్ ఇండియన్ నుండి వచ్చిన, సో మనం చూసాం గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి డిఫీటెడ్ సాకాస్, పహలవాస్, యవనాస్, అవి కూడా చూసాం. సో సాకాస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ రుద్రదామన్ ఆఫ్ సాకా డైనెస్టీ వాజ్ ఆల్సో ప్రామినెంట్ అన్నమాట. సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ అబీరా కింగ్ సాకసేన, బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ సాకా, హిస్ నేమ్ ఇస్ సాకసేన, ఫైన్. అండ్ ఈజ్ అబీరా అనేది ఇంకో స్మాల్ డైనెస్టీ అయి ఉంటుంది. He built the Ashtabhuja Narayana Swami temple at Nagarjunakonda. So around Nagarjunakonda, lot of activity had taken place. Try to remember. And Rudra Purusha Datta. So మనం ఫస్ట్ ఎవరు చూసామండి? శాంతముల, ఫాలోడ్ బై వీరపురుష దత్త, నెక్స్ట్ యెహూల శాంతముల. నెక్స్ట్ వీరపురుష దత్తకి మనవడు రుద్రపురుష దత్త. సో బేసిక్ గా తాత పేరు మనవడికి వచ్చిందని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హీ వాజ్ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ఇక్షవాకు. సో ఫోర్త్, వాళ్ళ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రకారం 4 ఉన్నారు, అండ్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్. Ikshavaku kingdom has declined due to the attacks of early Pallavan rulers. Okay.
సో మనం పల్లవాస్ కూడా అరౌండ్ ఆ పీరియడ్ లో వచ్చారు కదా, 4th 5th సెంచరీ నుండి పల్లవాస్. అండ్ పల్లవాస్ వర్ మోర్ ఫేమస్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్. మీరు తర్వాత చూసుకుంటే ది షోర్ టెంపుల్, మమ్మల్లపురం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, 5 stages ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది పల్లవాస్ లో. పల్లవ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ప్రామినెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో Ikshavaku's kingdom was declined due to the attack of early Pallavan rulers like Simhavarma, Sivaskandavarma. So these are Pallava rulers లో మీకు నందివర్మ, రాజసింహ, మమ్మల్లపురం ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి పల్లవ ఇదిలో కూడా. అండ్ సింహవర్మ అండ్ శివస్కందవర్మ, దే డిఫీటెడ్ ద Ikshavakus. ఫైన్. సింహవర్మ గేవ్ ద మంచికల్లు ఇన్స్క్రిప్షన్. ట్రై టు రిమెంబర్ అండి. సింహవర్మ గేవ్ ద మంచికల్లు ఇన్స్క్రిప్షన్. అటాక్స్ వర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దీస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సో మంచికల్లు ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం ద పల్లవాస్ హ్యావ్ డిఫీటెడ్ ద Ikshavakus, ఎస్పెషల్లీ రాష్ట్ర రూలర్ రుద్రపురుష దత్త, who is the grandson of Veerapurusha Datta and son of Yehula Shantamula. So Ikshavaku's cultural contribution. నాగార్జునకొండ ఫ్లరిష్డ్ యాజ్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ సెంటర్. సో అది బుద్ధిస్ట్ మనం చూసాం కదా, Ikshavakus వర్ మోర్ టువర్డ్స్ బుద్ధిజం. ట్రై టు అబ్జర్వ్ దట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ బుద్ధ స్టాట్యూస్ ఇవన్నీ కూడా డ్యూరింగ్ Ikshavaku పీరియడ్. It emerged as a vital trading point also. And Amravati architecture was also developed during this period. So try to remember that. Amravati architecture eప్పుడు డెవలప్ అయింది? డ్యూరింగ్ Ikshavakus. Famous Mandata sculpture was found at Jagaipeta. It depicts the characteristics of the king. So Mandata sculpture was found at Jagaipeta. Also Jagaipeta is famous for inscription also. So try to remember all these things. So what are the first things? First tradition started by Ikshavakus. Writing years on the inscription. సో అప్పటి వరకు కూడా మనకి గతంలో చూసుకున్న ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏవి, నాణ్యగఢ ఇన్స్క్రిప్షన్, నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ కానీ, హతిగుంప, గుంటుపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎక్కడ కూడా ఇయర్స్ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఈ Ikshavakus ఇచ్చిన దానిలో దే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ద ఇయర్స్ అన్నమాట. సో దానివల్ల మనకి హిస్టరీ అనేది రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. రైటింగ్ నేమ్స్ ఆఫ్ స్కల్ప్చర్స్ ఆన్ ద బిల్డింగ్స్. ఓకే. సో బిల్డింగ్స్ మీద పేర్లు కూడా రాసేవారు. రైటింగ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ సాంస్క్రిట్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సాంస్క్రిట్ మనకి ఎలైట్ నార్త్ ఇండియా, నార్త్ డైనాసిటీస్ లో ఎలైట్ క్లాసెస్ లో సాంస్క్రిట్ ఉన్నప్పటికీ సౌత్ లో మనకి ఎక్కువ ఏంటంటే ప్రాకృత్, బ్రాహ్మి ఇవి ఎక్కువ కనబడేవి. సో సౌత్ లో సాంస్క్రిట్ మీకు మొదలైంది త్రూ ద Ikshavakus అన్నమాట. సో బేసికలీ ఆ థర్డ్ సెంచరీ ఏడి. అండ్ వీరుగల్, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వీరుగల్, ద ఇన్స్టాలింగ్ ఐడల్స్ ఆఫ్ హీరోస్. అంటే ఎవరెవరైతే బాగా పెద్ద పెద్ద యుద్ధ వీరులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారో వీరుగల్. ఓకే. ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే కింగ్స్ కి బాడీ గార్డ్స్ కింద పనిచేసి ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎవరైతే వీరవర్ణం పొందుతారో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ప్రత్యేక స్థానం ఉండాలని చెప్పి వీరుగల్ అనమాట. వాళ్ళు వీరుగల్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఐడల్స్ కూడా పెట్టేవారు. ఇప్పుడు కూడా మనం మా సిటీలో చూస్తుంటాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్టాట్యూ కానీ, మనకి అంటే బీచ్ రోడ్ లో ఒకవేళ వైజాగ్ బీచ్ రోడ్ వెళ్తే మీకు బోల్డ్ అండ్ స్టాట్యూస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ కీపింగ్ ద స్టాట్యూ అంటే చూడగానే మనం ఎవరితను అని చెప్పి అతని పేరు చదవడం, అతని గొప్పతనం తెలుసుకోవడం అలాగనమాట. సో దట్ విల్ వాట్ ఈస్ ఏ మోటివేట్ ఇప్పుడున్న వీరులకి కూడా. సో మనం ఒకవేళ యుద్ధానికి వెళ్ళి చనిపోయినా లేదా మనం బాగా సేవ చేసినా రేపుతున్న మనకి ఇలాగా ఉంటుంది కీర్తి అని చెప్పి వాళ్ళు ఏంటంటే దేనికి భయపడకుండా చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వీరుగల్ వాజ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ బై ద Ikshavakus. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ అనమాట. Ikshavakuల కాలం నాటి శాసనం. సో క్రీస్తు శకము 3rd శతాబ్దం. సో బేసికల్లీ థర్డ్ సెంచరీ ఏడి. ఓకే. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి అలా ఉండేవి. నెక్స్ట్ సోషియో రిలీజియస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కండిషన్స్. ఓకే. So let us look at the social, religious and administrative conditions. The kingdom of Ikshavakus spread over the contemporary district of Gunturu, Nalgonda, Jagaipeta, Madira, Nalakondapalli. So try to remember it. So basically parts of Telangana and middle part of Andhra Pradesh lo Gunturu, Nalgonda, Jagaipeta, Madira, Nalakondapalli ikkada ekkuva manaki kanabaddayi. They followed the model of Satvahana administration. Fine, because they were feudatories of Satvahana ఆల్రెడీ ఒక 400-500 years గా వాళ్ళు ఇది చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అదే ఫాలో అయ్యారు. బట్ శాతవాహనాస్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫాలో ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దేర్ లార్డ్స్ మౌర్యాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో శాంతమూల ఫాలోడ్ ద వేదిక్ ఫెయిత్, performed many yagas and also encouraged and supported agriculture. Very important.
ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత ఉన్న వీర పురుషదత్త వీళ్ళందరూ కూడా బుద్ధిజం ఫాలో అయ్యారు. అక్కడ శాతవాహనస్ లో ఫస్ట్ చిమ్ముగా ఏంటంటే జైనిజం ఫాలో అయినప్పటికీ కూడా తర్వాత పొలిటికల్ కండిషన్స్ చూసి వేదిక్ రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యాడు. బట్ శాంతముల వన్ అంటే ఫౌండర్ వాస్ ద ఫాలోవర్ ఆఫ్ వేదిక్ ఫెయిత్. బట్ హిస్ ఫాలోవర్స్ హిస్ సక్సెసర్స్ వర్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. And he is called as Mahadanapati and supported lot of money for agriculture. Lakhs of gold coins ఇచ్చాడు. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్షవకు రూలర్ స్పెంట్ పుట్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అంటే మీకు శాంతామల వన్ అని వస్తుంది. ద కింగ్డమ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్టేట్స్ హరాస్ అండ్ పతాస్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. సో మనం శాతవాహన పీరియడ్ లో చూసాం కదా, గ్రామాసు, విషయాసు అండ్ ఇంకా ఇంకో సంథింగ్ చూసాం కదా, మహాభోజాసు, మహాసేనాధిపతి, ఆమత్యాసు ఎక్సెట్రా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ద హైయెస్ట్ అఫీషియల్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ మహాతల్వాస్, మహాసేనాధిపతిస్ అండ్ మహాదండనాయకాస్. సో అక్కడ మనం ఏం చూసాం, మహాభోజ, ఓకే, సేనాధిపతి కామన్, హూ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ, అండ్ మహాదండనాయక, మహాతల్వాస్. సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ న్యూ హియర్ అన్నమాట. ఓకే, సో చూసుకుంటే ద హైయెస్ట్ అఫీషియల్స్ మహాతల్వాస్, మహాసేనాధిపతిస్ అండ్ మహాదండనాయకస్. సో మహాదండనాయకస్ వర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ స్టేట్. సో ట్రై టు రిమెంబర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్నాయి. సో మహాసేనాధిపతి అంటే మోస్ట్లీ ఆర్మీ, మహాదండనాయక అంటే గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే, గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్. సో విలేజ్ లైఫ్ was stable and prosperous. Chantamala used to donate lakhs of cows and other animals which help the agriculture and related fields. So more emphasis were given on agriculture, and agriculture కోసం రిక్వైర్మెంట్ అయిన కౌస్ కానీ అన్ని కూడా ఇవ్వడం వల్ల విలేజ్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ స్టేబుల్ అండ్ ప్రాస్పరస్. కోలికా వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మర్చెంట్ గిల్డ్. సో ట్రేడ్ కూడా ఉండేది కాబట్టి అప్పటికే మనం చూసాం శాతవాహన పీరియడ్ లో కూడా ట్రేడ్ చాలా బ్రిస్క్ గా ఉండేది. కోలికా వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మర్చెంట్ గిల్డ్. These guilds encouraged and supported Vedic and welfare programs also. Okay, try to remember that. Vedic and welfare programs also. And who is the head? అక్కడ మనం శాతవాహనస్ లో చూసాం శ్రేణి. శ్రేణి was the head of Shreni, Shreshti, etc. But here it is Kolika. Kolika was the head of merchant guild. Fine. So మిగతాది మనం will continue with the next session. Let us look at a couple of questions right from the beginning. So which royal dynasty built Hindu temples for the first time in India? So Cholasu కట్టారు. శాతవాహనస్ అంతా బుద్ధిస్ట్ కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్. పల్లవాస్ ఆర్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ క్వైట్ ఫేమస్ ఫర్ టెంపుల్స్ అండి. ఓకే, ద డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా, రాజసింహ, నందివర్మ, మమల్ల, అపరిజాత, ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అపరిజాత అనేది లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ పల్లవ ఆర్కిటెక్చర్. అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యు సే ఆర్నేట్ కార్వింగ్స్ ఆన్ ద టెంపుల్స్. సో టెంపుల్ అంటే జస్ట్ చిన్న టెంపుల్ కట్టడం వేరు, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ మొత్తం ఆ డెకరేషన్, స్టోన్ మీద చెక్కడాలు అవన్నీ కూడా అపరిజాత స్టైల్ అనేది పల్లవాస్ నుండి యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది. బట్ హిందూ టెంపుల్స్ కట్టడం ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మొదలెట్టింది ఎవరంటే ఇక్షవాకుస్ అని. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ as శ్రీ పర్వతీయాస్ విత్ క్యాపిటల్ విజయపూర్. అండ్ వేర్ వాస్ పర్వత విహార బిల్ట్ బై ఆచార్య నాగార్జున కొండ. సో ఆచార్య నాగార్జున ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి నాగార్జున కొండ దగ్గర చాలా కంటెంట్ మనం చూసాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, where was the inscriptions of Veera Purushadatta found? Veera Purushadatta second ruler and he had taken up Buddhism. అతని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనబడ్డాయి? నాగార్జున కొండ. వేర్ వాజ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ అష్టభుజ నారాయణ స్వామి లొకేటెడ్? అగైన్ నాగార్జున కొండ. సో అష్టభుజ నారాయణ స్వామి టెంపుల్ ఎవరు కట్టారండి? మనం చూసాం కదా, శాఖసేన, అబీరాకి శాఖసేన. సో అవన్నీ కూడా చదివిన తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మంచికల్లు కూడా మనం చూసాం. ఓకే, లెట్ us see again. విజయపురి వాజ్ ద క్యాపిటల్. సో మంచికల్లు కూడా ఒకసారి చూద్దాం. బుక్ రిటర్న్ బై నాగార్జున. సో నాగార్జున ఇస్ ద ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ టీచర్ కదా. ద బుక్ రిటర్న్ బై హిమ్ ఈస్ సుహృలేఖ. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ చుల్ల మగ్గ, విశుద్ధి మగ్గ ఇవన్నీ కూడా రిటర్న్ బై అదర్ బుద్ధిస్ట్. ఇది ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం చూసాం కదా. దోస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఉపాలి, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఓకే, సో శ్రీ పర్వత హిల్ ఫ్లరిష్డ్ యాజ్ డ్యూరింగ్ ద కింగ్ పీరియడ్ వీర పురుష దత్త అండి. మనం చూసాం కదా, ఫస్ట్ శాంతములు ఎవరైతే ఉన్నారో హీజ్ ద వేదిక్ రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యారు ఆయన. బట్ ద ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ పర్సన్ వీర పురుష దత్త, హీ వాజ్ ద ఫాలో ఆఫ్ బుద్ధిజం.
అండ్ నాగార్జున కొండ దగ్గర ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద శ్రీ పర్వత హిల్. అక్కడ ఎక్కువ యాక్టివిటీ జరిగింది అండ్ దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ శ్రీ పర్వతీయ ఆంధ్రాస్. హూ వర్ కాల్డ్ యాజ్ శ్రీ పర్వతీయాస్ అండ్ ఆంధ్ర బృహత్యాస్ ఇన్ పురాణాస్, ఇక్షవకుస్ అండి. ఓకే, సో ద ఇక్షవకుస్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ద శ్రీ పర్వతీయాస్ అండ్ ఆంధ్ర బృత్యాస్. అబీరా చూసాం కదా, అబీరా అంటే ఇట్స్ స్మాల్ డైనాసిటీ, సెవెరల్ డైనాసిటీస్ లో పుగ్రోలు అవి చాలా చూసాం కదండి, హిరణ్యక సంథింగ్. సో అలా అబీరా ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డైనాసిటీ అండ్ దట్ అబీరా కింగ్ సాకసేన. ఓకే, అబీరా కింగ్ సాకసేన కూడా మనం చూసాం. హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకు డైనాసిటీ? వశిష్ఠిపుత్ర శాంతముల. శాంతముల వన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిస్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్ వశిష్ఠిపుత్ర శాంతముల. హీస్ ఫాలోడ్ బై వీరపురుషదత్త. నెక్స్ట్ యహువుల శాంతముల, థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ యహువుల శాంతముల. అండ్ వీరపురుషదత్త సన్ కాకుండా గ్రాండ్ సన్ చూసుకుంటే రుద్ర పురుషదత్త. సో బేసిక్ గా తాత పేరు మనోడికి వచ్చిందని చూసాం కదా. సో విచ్ కింగ్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకు డైనాసిటీ ఇష్యూడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ విత్ హిస్ మదర్స్ నేమ్? శాంతముల వన్. సో ఇదే దిస్ స్టైల్ ఆఫ్ మ్యాట్రియార్కీ వి హావ్ ఆల్రెడీ ఆల్సో సీన్ ఇన్ గౌతమి పుత్ర సాతకర్ణి. అక్కడ కూడా మదర్స్ నేమే చూసాం. ఓకే, నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ బై గౌతమి బాలాశ్రీ. అలాగే ఇక్కడ శాంతముల వన్ కూడా ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ పట్టించుకోకండి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో శాంతముల ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వశిష్ఠి పుత్ర శాంతముల గేవ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ విత్ హిస్ మదర్స్ నేమ్. ఓకే, so we'll continue this rest of the part in the next session. So mostly in the next session we'll finish this and we'll try to finish more questions. So 2 sessions lo Ikshavakus ana ayipoddi. So it's a very small chapter andi, so andu tondaraga ayipoddi. Tarvata we'll try to look at important topics first finish chestadam. Eastern Chalukyas, Vijayanagara, okay, Europeans, tarvata Andhra national movement, మొత్తం library movements, all those things. So major మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసి పక్కన పెడితే దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ ద మోడల్ పేపర్స్ అండి. మోడల్ పేపర్స్ 24 ఉన్నాయి కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అయ్యేసరికి మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. స్టార్ట్ చేసి తొందరగా అన్ని 24 కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఏపీ హిస్టరీలో మనకి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేపర్. పేపర్ ఒక్కొక్కటిలా ఇస్తే ఈజీగా 60-65 దాటుతుందండి ఈ కోర్స్ మనం ఫినిష్ చేసేసరికి. అలా కాకుండా టఫ్ గా ఇచ్చి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే అందరికీ టఫ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద కండిషన్, మనం థియరీ కూడా చూసుకుంటున్నాం, బిట్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి we will definitely be in the better position compared to others. Okay, thank you for watching. Let's continue in the next class.